Hello friends, good morning. Hello Anandaru. Welcome back to another video. Informative thoughts. ఈ రోజు వీకెండ్ అంటే ఇంకేముంది, వెదర్ చాలా బాగుంది. సో కొంచెం గార్డెనింగ్ పని చేద్దాము. సో నేను కూడా మీతోటి మేము ఏమేమి గార్డెనింగ్ చేస్తాము, ఎలా చేస్తాను, మనకి ఎక్విప్మెంట్ ఏమి ఉంది, చిన్నగా ఒక స్నీక్ పీక్ వీడియో పెడదాం అనుకున్నాను. సో ఇంకెందుకు కలిసాం, లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తే నాది ఇన్ఫర్మేటివ్ థాట్స్. నేను డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్లో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ పెడతా ఉంటాను. సో ఇఫ్ యూ డి నాట్ subscribe yet, please do subscribe, like and share. Have a good day. Hello friends, మొత్తానికి ఆటమ్ అయిపోయి స్ప్రింగ్ దగ్గరకు వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఇక్కడ చెట్లన్నీ ఎండిపోయి ఉంటాయి వింటర్లో. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ గ్రో బ్యాక్. మన ఇండియాలో ఎలాగైతే సమ్మర్లో డ్రైగా ఉండి రైనీ సీజన్లో స్ప్రౌట్ అవుతాయో, ఇక్కడ సమ్మర్లో అనమాట. సో పోలన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఐ సఫర్ ఫ్రమ్ పోలన్. ఎంతమంది పోలన్తో సఫర్ అవుతారు యూకేలో కమెంట్ చేయండి ఒకసారి. ఐ కుడెంట్ ఎంజాయ్ అవుట్డోర్స్ మచ్. సో వింటర్లో పడినటువంటి వర్షము, చలి, అవన్నిటితోటి ఇక్కడైతే గార్డెన్స్ అన్నీ బ్యాటర్ అయిపోతాయి. బ్యాటర్ ఇన్ ద సెన్స్ మాస్ పట్టేసి, మీరు చూడొచ్చు మాస్ అది డిస్కలర్ అయిపోతాయి టైల్స్. సో అన్నీ పాడవుతాయి అనమాట. సో ఎవ్రీబడి డస్ ద సేమ్ థింగ్. మనకి ఇక్కడ కౌన్సిల్ నుంచి ఒక బ్రౌన్ బిన్ కూడా వస్తుంది. ఎనీ గార్డెన్ వేస్ట్ అయితే మళ్ళీ దీనికి మనం ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో వేసి మనము బయట పెడితే వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. సో నేనైతే రెడీగా ఉన్నాను. గ్లౌజ్ రెడీగా ఉన్నాయి, బ్రష్, ఒక ట్రిమ్మర్, ఒకటి ఎడ్జస్ట్ ట్రిమ్మర్, అండ్ ఐ గాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యాక్స్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇదైతే నాకు చాలా వర్క్ అవుతుంది. సో నాకు ఏమైనా అవసరం లేని ఎడ్జెస్ ఏమైనా ఉంటే కట్ చేయడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడంతా చాలా బుషిగా ఉందన్నమాట. సో నేనేం చేశానంటే, ఇక్కడ ఒక చాలా పెద్ద చెట్టు ఉంది విచ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. అంటే ఈ చెట్టుని మొత్తము ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంది. ఈ తీగ కూడా పైకి వెళ్తా ఉంది చూడండి. ఆ ముదాల్లో అయితే కట్ చేశాను చుట్టూ. హోప్ఫుల్లీ ఏదైతే ఇలా తీగ పారుతుందో అదంతా కింద పడుతుంది అనుకుంటున్నాను, బట్ లెట్స్ సీ. అట్లనే ఇది కూడా కట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ద ట్రీ. దీన్ని విల్లో ట్రీ అంటారో ఏమంటారో నాకైతే తెలియదు, కానీ దిస్ విల్ గ్రో వెరీ ఫాస్ట్ అనమాట. సో ఇదైతే కట్ చేశాను. సో ఇంకా చిన్న చిన్న అవసరం లేని చెట్లు, ముంద చెట్లు అవన్నీ తీసేసాను, ఒక బిన్ చేశాను. సో ఈరోజు మన వర్క్ ఏంటంటే దీన్ని డిస్మాంటిల్ చేసి ఆ బాక్స్లో వేయడం. సో ఇట్స్ గోనా బి అ బిట్ ఆఫ్ హెక్టిక్, బట్ లెట్ మీ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో టూల్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నాయి. దాంతోపాటు కొన్ని టైల్స్ కూడా బాగాలేవు. So these are wobbly tiles. Maybe I need to get some cement to fix these. And ఇదంతా ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి. ఇదంతా క్లీన్ చేసేసి మీరు చూడొచ్చు ఎంత మాస్ ఉంది ఇక్కడ. ఇవన్నీ పోవాలంటే ప్రెషర్ వాషర్, నా దగ్గర ఒక ప్రెషర్ వాషర్ కూడా ఉంది. దాంతో నేను క్లీన్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాను. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్, గ్లౌజులు వేసుకొని యాక్స్ తోటి మేబీ ఐ విల్ డిస్మాంటిల్ దట్ ఫాలెన్ ట్రీ. కొట్టేసిన ట్రీని డిస్మాంటిల్ చేసేసి బిన్లో అయితే వేసేద్దాం. ఇంకొక అవుట్ స్టాండింగ్ వర్క్ వచ్చేసి, వింటర్లో చాలా వర్షం పడుతుంది, చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా పైన పెంకుటిల్లు, అంటే ఇంటి పైన పెంకుటిల్లు పైన చాలా మాస్ వచ్చేసి ఆ గటర్స్ కూడా మొత్తం దాంతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అవన్నీ బ్లాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఎవ్రీ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అవన్నీ చేంజ్ చేయాలి. నేనైతే కోట్ తీసుకున్నాను బయట ఏమైనా చేపిద్దామని, అండ్ దట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో ఐ బాట్ కపుల్ ఆఫ్ లాడర్స్, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు తర్వాత. నేనే మెల్లిగా ట్రై చేద్దాము అన్న ప్లాన్లో ఉన్నాను, బట్ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. నా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే స్మాల్ బాస్ అని స్పేస్ ఇచ్చి పద్మశ్రీ PADMASRI అని టైప్ చేసి 55555 SMS చేయండి. ప్లీజ్ ఓట్ ఫర్ మీ. ఎవడు అడిగాడు రా నిన్ను? ఎవడు అడిగాడు రా? తప్పే ఉంది.
పెద్ద పెద్ద అయితే బాన్ఫైర్ నైట్కి పనికి వస్తాయి. సో వీటిని అయితే పక్కన పెడదాము. సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి, చాలా చెత్త వచ్చింది. దీని అంతా డిస్మాంట్లింగ్ చేసేసి గ్రీన్ విన్లో వేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఒక పెద్ద స్టంప్ పడిపోయింది. సో ఇది ఒక పెద్ద ట్రీ ఉండే, ఇది మొత్తం పడి పక్కింటి గార్డెన్లో పడ్డదనమాట. సో లక్కీగా ఎవరికి ఏం కాలేదు. జస్ట్ ఇది కూడా ఒక ఫెన్సింగ్ మిస్ అయింది. సో ఇక్కడ నుండి అక్కడికి ఫెన్సింగ్ కూడా వేయాలి. సో ఇట్లాంటి వుడెన్ ప్లాంక్స్ తోటి. సో అది ఇంకొక రోజు ప్రాజెక్ట్. సో ఇట్స్ హార్డ్ వర్క్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. అండ్ అవన్నీ సమ్మర్లోనే చేయగలుగుతాం. ఇక్కడ మనకు కింగ్ ఎడ్వర్డ్ ఉన్నాడు. సార్ 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 ఏంటి సార్ అది? ఇట్లా చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ అన్నీ మనము సిజర్తో కట్ చేసుకొని బిల్లో వేసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ క్లియర్. పెద్ద బ్రాంచ్ నుంచి చిన్న చిన్నవన్నీ కట్ చేస్తున్నాం అనమాట. రోజైతే చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ డే. మొత్తానికి గొడ్డలతో అయితే చాలా పని అయింది. దాదాపు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసి బిల్లో అయితే నింపేసినాము. సో ఇంకా మిగిలిందంటే ఈ యొక్క బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఇవన్నీ క్లియర్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఒక బిట్ ఉంది, దట్స్ ఇట్. సో హోప్ఫుల్లీ కొంచెం పెద్ద పెద్దవి ఉంటాయి చూడండి, ఇవన్నీ ఇక్కడ పక్కన పెట్టేశాను. ఎప్పుడైనా బాన్ ఫైర్ నెట్ వేసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ యూజ్ అవుతాయి. సో మీరు చూడొచ్చు, ఇది కట్ చేశాను, పైకి పోయే వేలు కట్ చేశాను, ఇంకా లోపల సైడ్ కూడా చాలా ఉంది, ఇది కూడా కట్ చేశాను. హోప్ఫుల్లీ ఇవన్నీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇదంతా కిందికి పడుతుంది అనుకుంటాను. సో దిస్ ఈజ్ అ మ్యాసివ్ ట్రీ. అండ్ ఇవన్నీ ఏదైతే పారాసైటిక్ క్రీపర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కిందికి వస్తాయి అనుకుంటున్నాను. బట్ లెట్స్ సీ. దండలు తల్లి. Daddy. Say hello. Hello. Mosquito bites are big, and mosquitoes are not infected. ఏం చేద్దామంటావు మరి? Now give me the brush. I'm a bit tired now.
ఫైనలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లీన్. ఫైర్ వుడ్ కోసం వీటి పక్కన పెట్టాము. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ హియర్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లీన్. Hi, Robin. ప్రెషర్ వాషర్ ఒకటి ఉంది. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లీన్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లీన్. సో దీనికి యూజ్ చేసినటువంటి టూల్స్ ఒక బ్రష్, లాంగ్ బ్రష్, లీవ్ పికర్, బిన్స్, ఒక యాక్స్, shrub cutter. So ఇవన్నమాట. So look at the tiny birds in the garden. That's a robin and that's Robin's house. Okay guys, shrub cutter ఇంకా చాలా పని ఉంది. We'll do bits by bits. ఇంట్లో గార్డెనింగ్ వర్క్ తర్వాత కొంచెం టెంపుల్ వాలంటీర్ వర్క్ వెళ్ళాము. లోకల్గా మనకు ఒక టెంపుల్ ఒకటి రెడీ అవుతూ ఉంది, టెంపుల్ కడతా ఉన్నారు. సో దానికి కొంచెము వాలంటీర్ వర్క్, ఇన్వెంటరీ సార్ట్అవుట్ చేయడానికని వెళ్ళాము. మీరు చూడొచ్చు, ఇండియా నుంచి ఇవన్నీ వచ్చాయి. కలశాలు, టెంపుల్కి సంబంధించినటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. సో ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. అండ్ మా చిన్న ఈ చిన్న సడన్గా మీరు చూడొచ్చు హెయిల్ స్టోన్స్, అంటే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ డే అంతా మంచిగా ఉంటుంది, సడన్గా హెయిల్ స్టోన్స్ కూడా పడుతున్నాయి. సో దట్స్ సో డిఫరెంట్ క్లైమేట్ అనమాట. సో టెంపుల్ అయితే ఇంకొక 1 వీక్లో ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ ఫాస్ట్. సో ఇది ఒక చిన్న వీడియో. జస్ట్ ఎంజాయ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్లిప్స్. I'll catch you in the next one. Bye bye.